ఇదే రిమోటా? చూడు ఆన్ చేస్తావా? దగ్గరికి వెళ్ళి చేయలేము. 26 అట్లా పెట్టు చలి. You got the handout? Handout చదవలేదు మీకు? It will get the printout. Yeah. Printout తీసుకొచ్చి. Yeah. Okay. We'll start with our last week most important current affairs. See, now this would be in continuation with the daily current affairs classes, obviously, because in our daily current affairs classes, what are the things we are unable to complete, we will be doing those things in this class, as I mentioned earlier also, and things which have somewhat more relevance to the mains, those things we will be doing in this weekly current affair class. ఇప్పుడు దాకా ఎలా అయిందో నాకు తెలియదు, బట్ in future approach will be like this only. In our daily current affairs class, we will be doing whatever the things which are important in that, and the things which we had missed over there due to paucity of time, we will do this here. And along with them, if there is any mains relevance, and most of the class would be mains oriented here in our weekly current affair class. Okay, let us start. Meanwhile, you will be getting the handout. First topic is Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. Nothing but Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Vikas Yojana or Krishi Yojana. This, have you heard this scheme earlier? Eppudu? Now this scheme has been launched in budget 25-26. Budget 25-26. బడ్జెట్ ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పాం? ఫస్ట్ వీక్ కాదు, ఫస్ట్ డే, February 1st, అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆన్ Jan 31st. నౌ ఆ మూమెంట్లో ఇంటర్వ్యూ అయిన వాళ్ళందరికీ ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఎవ్రీవన్ గాట్ ఆ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ప్రధాన, అప్పుడే కదా అవుతాయి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ధన్ ధాన్య కృషి యోజన. నౌ బేసిక్ థింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ న్యూ ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్. దీనికంటూ ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ అలొకేషన్ లేదు, ఏదీ లేదు. నౌ దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ స్కీమ్ ఫర్? You might be heard of different agricultural schemes. This is a scheme in agriculture. Tell me some examples of schemes in agriculture. Agriculture lo meer evana scheme evana cheppandi. PM Kisan gives money, Kisan credit card gives loans. Now all this has some component of giving money. Now ee Dhan Dhanya Krishi Yojana loni there is nothing called money. In this, there will be intersection of all the schemes. We had identified 100 underproductive districts in India. Agricultural productivity loni least 100 productivity unde districts ni identify chesam. Now in these districts we are implementing this scheme. Now 100 districts ni identify chesi manam em chesamu ante, we had identified least productive 100 districts. Least productive ante deni basis meeda? Agricultural productivity ante for example there is a condition in this right, wheat productivity 2.7 kana takku unte we can call it as low productivity. Similar ga rice ki 3 kana takku unte we can call it as low productivity. Now we had identified districts based on that kada. Now in this manner we had identified 100 districts. Now what we will be doing in these 100 districts?
we will be trying to increase its productivity. How we will be doing? See, మీరు inclusive growth అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్నారా? What is it? Inclusive growth? That means most vulnerable and backward sections, poorest of the poor కి కూడా డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అనేది వెళ్ళాలి అని చెప్పి, అంతే కదా. నౌ ఇక్కడ ఈ స్కీమ్లో ఏం జరుగుతుంది? విచ్ ఆర్ ద బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాజ్ పర్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ వీ వాంట్ టు సీ గ్రోత్ ఇన్ దెమ్. నౌ మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసాము. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామంటే వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్. ధన్ ధాన్య కృషి యోజన. ధన్ మీన్స్ మనీ, ధాన్య food grains. So we want to increase and work upon income of the farmer and agricultural productivity also. దాన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే మేజర్ థింగ్స్. ఫస్ట్ we will be promoting crop diversification. What is crop diversification? Have you heard this earlier? గుడ్. నౌ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్ ఇండియా యొక్క అగ్రికల్చర్ పాడైపోవడానికి, దట్ మీన్స్ కంపేర్ టు అదర్ సినారియోస్, వై వీఆర్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మోనోకల్చర్ ప్రాక్టీస్. మోనోకల్చర్ అని అంటే వీ కన్సిస్టెంట్లీ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ రైస్ అండ్ వీట్ ఓన్లీ. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? రైస్ అండ్ వీట్ ఆర్ వాటర్ గజ్లింగ్ క్రాప్స్. దట్ మీన్స్ దే రిక్వైర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. ఈవెన్ ఇన్ వాటర్ స్కేర్స్ రీజన్స్ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ గ్రోడ్ రైస్ అండ్ వీట్. దానివల్ల ఏమైందంటే ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ దట్ సాయిల్ లాస్ట్. అండ్ టు గ్రో రైస్ అండ్ వీట్ యూజింగ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వీ హ్యాడ్ యాడెడ్ మెనీ న్యూ ఫర్టిలైజర్స్. ఇట్ ఆల్సో లెడ్ టు డ్యామేజ్ ఆఫ్ ది సాయిల్ హెల్త్. ఎవెన్చువల్గా ఏమైందంటే వీ హ్యాడ్ సీన్ లాస్ ఆఫ్ సాయిల్ హెల్త్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అయింది. బికాస్ సేమ్ క్రాప్ ఒక ఇయర్ తర్వాత ఇయర్ తర్వాత ఇది అదే మనం చేస్తున్నాం. ఆ ల్యాండ్కి వీఆర్ నాట్ గివింగ్ టైమ్ టు గెట్ రెన్యూడ్. Okay, so that's why this crop diversification is a solution to it. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే we are growing రైస్ ఒక సీజన్లో పండించేసాం, ఖరీఫ్లో పండించాం అనుకున్నాం. నౌ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సీజన్ జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే ఆఫ్టర్ దాట్ ఆల్సో అగైన్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ రైస్. వీఆర్ నాట్ గివింగ్ టైమ్ టు ద ల్యాండ్ టు రీగెయిన్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ. ఫర్టిలైజర్స్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల, కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వల్ల ఎన్పీకే రేషియో అనేది కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇన్ బిట్వీన్ బిఫోర్ నెక్స్ట్ సైకిల్ వీ హ్యావ్ టు గ్రో సమ్, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, లెగ్యుమినస్ క్రాప్స్ గ్రో చేశాను అనుకుందాం. లెగ్యుమినస్ క్రాప్స్ అంటే లైక్ పల్సస్, సోయాబీన్స్, దోస్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా సాయిల్లోని నైట్రోజన్ డ్యామేజ్ని ఇది రెక్టిఫై చేయగలదు. అండ్ దిస్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ న్యూ ఫర్టిలైజర్స్ యాజ్ సచ్. సో ఏమవుతుంది, ఏదైతే ఈ రైస్ పండించడం వల్ల లాస్ వచ్చిందో దిస్ లెగ్యుమినస్ క్రాప్స్ విల్ న్యాచురల్లీ రికవర్ ఇట్. ఎప్పుడైతే న్యాచురల్గా రికవర్ అయిందో అగైన్ దెన్ వీ కెన్ గ్రో రైస్. వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ దిస్ సైకిల్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ మోనోకల్చర్. సో మనము ఎక్కడ, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఓన్లీ రైస్ వీటే పండించడం వల్ల వచ్చిన ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి? వాటర్ స్కేర్సిటీ వచ్చింది. బికాస్ దీస్ రిక్వైర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. రైస్ వీట్ ఓకే, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ వీ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అదర్ క్రాప్స్. మిగతా క్రాప్స్ కావాల్సినంత లేవు కదా. వీ హ్యావ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ రైస్ అండ్ వీట్, బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్. మధ్యలో మనం చూస్తే వీ విల్ ఫేస్ హై ఇన్ఫ్లేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆర్ ల్యాండ్ ఏరియా ఈజ్ కంప్లీట్లీ స్క్యూడ్ టువర్డ్స్ రైస్ అండ్ వీట్. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ ఎనీవే దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హ్యావ్ లో ప్రొడక్టివిటీ. ఇఫ్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ టు పుష్ ఫర్ అనదర్ క్రాప్స్, వాళ్ళకి ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ ఆర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సాల్వ్డ్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ కెన్ ఆల్సో బి అచీవ్డ్. ఆ ఉద్దేశంతో వీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఇన్ దీస్ 100 districts. నెక్స్ట్, ఎక్స్పాండింగ్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ స్టోరేజ్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్. దట్ మీన్స్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ అంటే దట్ మీన్స్ మనం ఏవైతే పండించేసి తీస్తామో మనకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని
Indian agriculture faces the major problem of post-harvest losses. As per Ashok Dalwai committee, post-harvest losses ni manamu identify cheste, it is around 91,000 crores. 91,000 crores అంటే పాడైపోతున్న ఫుడ్. దేనివల్ల? we do not have storage facilities, cold storages లేకపోవడం వల్ల 91,000 crores loss ఉంది every year. Now with this we want to create storage facilities in this. Storage చేస్తే ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, see we have a goal of turning farmers income into double the farmers income. దాన్ని డబులింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ అని అంటాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందాక నేను ఏదైతే కమిటీ కోట్ చేశానో అశోక్ దాల్వై కమిటీ, ది నేమ్ ఆఫ్ ది కమిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కమిటీ ఫర్ డబులింగ్ ది ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. ఓకే, దానికి హెడ్ అశోక్ దాల్వై. నా ఒకవేళ మనం స్టోర్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? వీ కెన్ టర్న్ దట్ మెటీరియల్స్ ఇంటూ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఫర్ టొమాటోస్, that can be turned into tomato sauce, so income will be increased. Same if you are storing potatoes, we can turn that into lace or anything. Now income will be increased. In that manner we can promote post harvest storage and value addition. అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఈ పేరు ఏమని అన్నాం? స్కీమ్ పేరు ప్రధాన మంత్రి ధన్ ధాన్య. నౌ వీ కెన్, దీనివల్ల ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది కదా వాళ్ళకి, అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్, support women, youth and allied sectors. Now obviously additional employment అనే స్కోప్ వస్తుంది కదా, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ వల్ల అడిషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల వచ్చే ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, నౌ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఫేసెస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఏంటి డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే? మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ బి జీరో. దట్ మీన్స్ చేసేవాళ్ళు 10 మంది ఉన్నా సరే దే ఆర్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఓన్లీ 5 members. ఆ రిమైనింగ్ 5 members వల్ల వస్తున్న లాభం ఏం లేదు. నౌ వీ కెన్ డైవర్ట్ దోస్ అడిషనల్ 5 members టు దీస్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్. అప్పుడు గ్రోత్ పెరుగుతుంది కదా కంట్రీకి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్, ఇండియా ఫేసెస్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రూరల్ అర్బన్ మైగ్రేషన్. అంటే రూరల్ ఏరియాస్ నుండి అర్బన్ ఏరియాస్కి చాలామంది మైగ్రేట్ అవుతూ ఉన్నారు. నౌ వాళ్ళందరూ మైగ్రేట్ అవ్వకుండా, ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద విలేజెస్ ఇట్ సెల్ఫ్, వాళ్ళు మైగ్రేట్ అవ్వక్కర్లేదు కదా. సో రూరల్ అర్బన్ మైగ్రేషన్ ఇష్యూ కెన్ ఆల్సో బి సాల్వ్డ్ విత్ దిస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ సఫిషియెంటీ ఇన్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, పల్సెస్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్. క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ అనేటప్పుడు వీ విల్ బి షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ రైస్ వీట్ సిస్టమ్ టు అదర్ క్రాప్స్ లైక్ pulses and oil seeds. Then obviously we will get food self-sufficiency in these crops also. Now ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే, we are dependent on these things for imports. ఆయిల్ సీడ్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ మీకు రెఫరెన్స్ కోసము, ఇఫ్ ఇండియా ఈజ్ కరెంట్లీ ఇండియా రిక్వైర్స్ 10 million tons ఆఫ్ పామ్ ఆయిల్. మనం ఎంత ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారు? 9 million tons we are importing. India is able to produce only 1 million ton of palm oil. 90% we are importing కదా. దానికి కారణం ఏంటి? మేజర్ రీజన్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈజ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. అఫ్ కోర్స్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల మనం ఎన్నో బెనిఫిట్స్ చూసాం, బట్ మీరు ఇదంతా మళ్ళీ మీ అగ్రికల్చర్లో చూస్తారు ఇన్ యువర్ కోర్ ఎకానమీ పార్ట్. బట్ మీరు అక్కడ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఏం చేసిందంటే, ఇట్ హ్యాడ్ సపోర్టెడ్ ఓన్లీ రైస్ అండ్ వీట్. రైస్ అండ్ వీట్కి హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ తీసుకొని వచ్చింది. రైస్ అండ్ వీట్కి ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చింది. వాటర్ గైజ్లింగ్ క్రాప్స్ అవి వాటిని సపోర్ట్ చేసింది. ఇలాంటి వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేసింది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ రీజన్ ఈజ్ ఎంఎస్పి. ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఈజ్ ఎంఎస్పి? మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? వీ విల్ బి గివింగ్ రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్ టు ద ఫార్మర్స్. మద్దతు ధర అంటాం కదా. బట్ కరెంట్ ఎంఎస్పి సిస్టమ్ ఆఫ్ 23 క్రాప్స్లోనే ఓన్లీ 2 crops హ్యావ్ మ్యాండేటరీ ప్రొక్యూర్మెంట్. రైస్, వీట్ మాత్రం పండిస్తేనే పక్కాగా గవర్నమెంట్ కొంటుంది. మిగతా వాటికి ఓన్లీ రేట్ మాత్రమే అనౌన్స్ చేస్తుంది. నౌ ఇన్ దట్ కేస్ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు? దే విల్ బి గ్రోయింగ్ ఓన్లీ రైస్ అండ్ వీట్, రైట్? సో ఈవెన్ పల్సెస్కి రేట్ అనౌన్స్ చేస్తున్నా గ్రో చేసేవాళ్ళు లేరు. దట్స్ వై వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ పల్సెస్, ఆయిల్ సీడ్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. ఓకే, సో నౌ ఈ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ చేస్తే మనకు ఆ ఇష్యూ కూడా సాల్వ్ అవుద్ది కదా.
Now we had identified that ఇక్కడ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్. ఇరిగేషన్ అంటే గుడ్, ఆర్టిఫిషియల్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్. నార్మల్గా రెయిన్ ఫెడ్ కాకుండా ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయడం, ట్యాంక్ ద్వారా కానివ్వండి, కెనాల్ ద్వారా కానివ్వండి, మైక్రో ఇరిగేషన్ ద్వారా కానివ్వండి. సో వీ విల్ బీ సపోర్టింగ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్, ఇరిగేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ దోస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? when there will be water they can grow more crops. Even of course rice wheat ki kavalsina ekku water kaakapoyina these crops also required some water that we will be providing using this. Okay, this is the major components. Is this an important scheme or not now? So many of the problems in the Indian agriculture could be solved if this scheme is implemented properly. Now ఈ స్కీమ్ ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ దిస్ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ బడ్జెట్ 25-26 బడ్జెట్ ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది. నౌ ఆఫ్టర్ 8 months మళ్ళీ ఎందుకు స్కీమ్లో ఇప్పుడు న్యూస్లోకి వచ్చింది అంటే సెంటర్ ఈ 100 ఆస్పిరేషనల్ అగ్రికల్చరల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ని ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేసింది. 100 districts అన్నాను కదా, ఆ 100 districts ఏవో ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేసింది. రైట్, ఆబ్వియస్గా బడ్జెట్ ఒక ఉద్దేశం ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విల్ బీ డూయింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 year అని కదా. సో నౌ దే హ్యాడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ స్కీమ్, అందుకని ఇంపార్టెంట్. నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ సపరేట్ బడ్జెటరీ అలొకేషన్ ఫర్ దిస్. వేరే స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పిఎం కిసాన్, పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన, పిఎం కృషి సించాయ్ యోజన, ఈ మనీని దీనికి డైవర్ట్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసం అవి ఏంటి అని యూ విల్ బి నోయింగ్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్. పిఎం కిసాన్ దేనికోసమో ఇది మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను. డైరెక్ట్ సబ్సిడీ, ఇండైరెక్ట్ సబ్సిడీ, అవుట్పుట్ సబ్సిడీలోని ఇది ఏ సబ్సిడీ? డైరెక్ట్ సబ్సిడీ. సిన్స్ పేమెంట్ విల్ బీ గివెన్ డైరెక్ట్లీ టు ద ఫార్మర్స్. సో పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిలోనే విల్ బి గివింగ్ money for the farmers. Fasal Bima Yojana, this is crop insurance Bima. Krishi Sinchai, that means irrigation facilities. Now ఇందులో నుండే మనీని we will be using efficiently. ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఆల్రెడీ అలొకేట్ చేసి ఉంటాం కదా. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అన్యూజ్డ్ మనీ ఆర్ ఇఫ్ ద యుటిలిటీ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్ వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎఫిషియంట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. నౌ 100 districts సెలెక్ట్ చేస్తారు అన్నాం కదా. ఈ 100 districtsని ఏ బేసిస్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లీస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ దిస్ ఇయర్ రిగార్డింగ్ అగ్రికల్చర్. ఎందుకు అలా అంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తాను అంటే ఇఫ్ యూ సీ లాస్ట్ 13 years క్వశ్చన్స్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఇట్ ఐదర్ దట్ ఇయర్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. అండ్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఇన్ మెయిన్స్ వీ హ్యావ్ 50 marks. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, 5 and 14, 15 or sometimes 3, 4 and 13, 14. Now in that case this will be a very good example. మీరు ఇరిగేషన్ మీద మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, సబ్సిడీస్ మీద మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఫార్మర్ ఇన్కమ్ మీద మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది. దేనికైనా ఈ స్కీమ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద వాడచ్చు కదా, బికాస్ దిస్ హ్యాస్ సొల్యూషన్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, నౌ ఈ 100 districtsని మరి సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 700 districts ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అందులోని ఈ 100 districtsని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్లీ as I mentioned that district should have very low crop productivity. For example, if wheat productivity is less than 3.5 tons per hectare, rice productivity is less than 2.7 per hectare, అలాంటి districtsని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. Similarly, if cropping intensity of that district is very less, cropping intensity అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 hectares ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉందనుకోండి. జనరల్గా అయితే ఏంటి 3 పంటలు వేయాలి కదా. జనరల్లీ అజంప్షన్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 2 మ్యాక్సిమం 3 times కూడా మనము పండించవచ్చు అని. ఇన్ దట్ కేస్ ఆ 100 hectaresలోని మనం ఎన్ని హెక్టార్స్లో పంట పండించవచ్చు? 300 hectares కదా. నో ఆబ్వియస్లీ ఇన్ వన్ సైకిల్ 100 hectares, ఇన్ సెకండ్ సైకిల్ అనదర్ 100 hectares, ఇన్ థర్డ్ సైకిల్ 300 hectares, అనదర్ 100 hectares. సో 300 hectaresకి మనము పంట పండించవచ్చు ఇన్ 1 year. నౌ ఇన్ విచ్ టైప్ దాన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 300/100 చేసాం అనుకోండి, 3 కదా, దాన్ని క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ అంటాం. నౌ
we will be identifying those districts in which of them cropping intensity is less than 1.55. ఓకే, అంటే 3 cycles కలిపి కూడా ఆ ఇయర్లోని 1.55 క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటే వీ విల్ బి సెలెక్టింగ్ దోస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. అండ్ ఫర్దర్ ఆబ్వియస్లీ ఫార్మర్స్ రిక్వైర్ లోన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ క్రాప్స్. లోన్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ అనేది ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లోనైతే తక్కువ ఉందో వీ విల్ బి సెలెక్టింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఎందుకంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ ఫర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లోనైతే అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ తక్కువ ఉందో, ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉందో, వీఆర్ టార్గెటింగ్ దోస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. And one more thing is that we will try to make sure that at least one district will be there from each state. Okay, yeah. And to implement this scheme, we will be forming up district Dandanya Krishi Yojana Samiti. This will be headed by district collector, and this Samiti should have to prepare district agricultural development plan. Okay, ఈ ప్లాన్ బేసిస్లో వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, యా. నౌ అర్థమైంది కదా ఈ స్కీమ్ గురించి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ పిఎం దందాని కృషి యోజన. నౌ వై గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ స్కీమ్ అంటే in 2018 government had come up with an program called aspirational districts program. ఈ aspirational districts program చాలా సక్సెస్ అయింది. బేస్డ్ ఆన్ దట్, సో ఇది బాగా సక్సెస్ అయింది కాబట్టి వీ ట్రై టు జస్ట్ రెప్లికేట్ ఇట్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్? దీని గురించి మనకి మెయిన్స్లో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ వచ్చింది గవర్నెన్స్లో ఒకసారి. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్? హౌ వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ వీ విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ మోస్ట్ లెస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ దిస్ దందాని యోజన. ఈ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రాంలో కూడా వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ 112 మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. దేని బేసిస్లోనే వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ 5 ఫ్యాక్టర్స్: ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఫినాన్షియల్ లిటరసీ. ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరైతే మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నారో ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాం. అరౌండ్ 112 డిస్ట్రిక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ హెల్త్, న్యూట్రిషన్, ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్. ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేసాము. నౌ వాట్ విల్ బి డూయింగ్? సేమ్ ఇందులో కూడా there won't be any new funding, but efficiency in the schemes will be increased. ఎలా చేస్తాము అంటే, this scheme is one of the time approach. చాలా మంచి స్కీమ్ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఫాలోస్ 3 C's ఫ్రేమ్వర్క్. అడిషనల్గా మనీ లేకపోయినా ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలిసినట్టే వీ హ్యాడ్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్, యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్కీమ్స్, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. నౌ ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ని ఈ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ బెటర్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ కన్వర్జెన్స్. సెంట్రల్ లెవెల్ స్కీమ్స్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ స్కీమ్స్ విల్ బీ కన్వర్జ్డ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందనుకుందాం. ఎడ్యుకేషన్ కోసం సెంట్రల్ లెవెల్ నుండి ఏ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి? రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. స్టేట్ లెవెల్ నుండి ఏ స్కీమ్ ఉంది? మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్. ఈ రెండింటిని ఎఫిషియెంట్గా ఆ ఫండ్స్ మొత్తాన్ని కంబైన్ చేస్తుంది. కొలాబరేషన్. డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీస్, స్టేట్ అథారిటీస్, నేషనల్ అథారిటీస్ మొత్తం అందరూ కూడా కొలాబరేట్ అవుతారు. కాంపిటీషన్. ఈ 112 డిస్ట్రిక్ట్స్ మధ్యలోనే కాంపిటీషన్ పెడతారు. దే విల్ బి గివింగ్ ర్యాంకింగ్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి టాస్క్స్ ఇస్తారు. ఓకే, సో ఈ కాంపిటీషన్ని ట్రాక్ చేయడానికి దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ డాష్ బోర్డ్ కాల్డ్ ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ డాష్ బోర్డ్. డెల్టా ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది. నౌ దిస్ ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ డాష్ బోర్డ్ అనేది సిబిఎన్ గారు డిఫరెంట్ స్కీమ్స్కి ఏపీలో యూస్ చేసేవాళ్ళు 2016లోనే. దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ కింద తీసుకొని దే హ్యాడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ దిస్ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్. బేసిక్ థింగ్ ఏంటి అర్థమైందా? సో వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ 112 డిస్ట్రిక్ట్స్. వీ విల్ బీ కీపింగ్ కాంపిటీషన్ అమాంగ్ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకు అంటే బెటర్గా ఎఫిషియెంట్గా ఫంక్షన్ చేయడానికి అని చెప్పి విల్ బీ గివింగ్ ర్యాంకింగ్. నౌ ఈ మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేసామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 112 డిస్ట్రిక్ట్స్లోని జనరల్లీ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నాయి, హెల్త్ సెక్టార్లో బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నాయి. వీ హ్యాడ్ కన్వర్జ్డ్ ఆల్ దోస్ స్కీమ్స్. ఈ 7 years అయింది కదా స్టార్ట్ చేసి. వీ హ్యాడ్ సీన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఆల్ దోస్ సెక్టర్స్. సో దిస్ బికేమ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ప్రధాన్ మంత్రి ధన్ కృషి యోజన. ఓకే, గాట్ ఇట్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, earlier there used to be water problem in Himachal Pradesh Chamba districts. This is one of the 112 districts. Now ఇక్కడ 100% ట్యాప్ వాటర్ కవరేజ్ వచ్చింది.
100% ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది అక్కడ విత్ దిస్ స్కీమ్. ఓకే, దిస్ కన్సిడరింగ్ దిస్ సక్సెస్ వీ హ్యాడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద సేమ్ స్కీమ్ యాజ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ధన్ధాన్య కృషి యోజన. ఓకే, అర్థమైంది అందరికీ? నెక్స్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ లాస్ట్లో చూద్దాం. Yeah, India's external debt. See, this is very, very important. Prelims ki chala important. Earlier we got question in last 5-6 years lone 2 to 3 times దీని మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇండియాస్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్. మీకు ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ చాప్టర్ అవ్వలేదు అన్నారు కదా. నౌ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు repay back. Now this, if we are taking that debt from foreign countries or other than foreign countries avachchu, foreign companies avachchu, or multilateral banks outside, World Bank, ADB, AIB, ever దగ్గర నుండైనా, if that is not inside India, బయట నుండి తీసుకుంటే we will call it as external debt of our country. Okay, now this external debt can be of government of India or also of private sector. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ మీరు ఎన్సీఆర్టీ చూసాను అన్నారు కాబట్టి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, దట్ డజంట్ డిఫర్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఆ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్లోనే ఎవరైనా సరే ఎంటర్ చేయాల్సిందే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, నౌ ఇన్ దట్ కేస్ every 6 months ఒకసారి you will be getting a report, debt profile of external debt profile of India from RBI. నిన్న RBI యొక్క ఈ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్ వచ్చింది బయటికి. ఎవ్రీ ఇయర్లీ విల్ బి గెట్టింగ్ 2 times. నౌ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్టోబర్లో ఇది వచ్చింది కదా, బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామ్ అగైన్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఇన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఇన్ ఏప్రిల్. ఆ డేట్ అన్నప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, ఈ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అంటే బయట నుండి మనం తీసుకున్న అప్పు. ఫండ్స్ బారోడ్ బై ఏ కంట్రీ ఫ్రమ్ సోర్సెస్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ బార్డర్స్. దిస్ కెన్ బి ఫ్రమ్ ఎనీ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అవుట్ సైడ్, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, IMF, వరల్డ్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, లేదా బయట గవర్నమెంట్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రిమెంబర్, మనం ఏదైతే మనీ తీసుకుంటున్నామో ఇట్ కెన్ బి రూపీ డినామినేటెడ్ ఆర్ ఫారెన్ కరెన్సీ డినామినేటెడ్ ఆల్సో. అంటే వీ కెన్ టేక్ డెట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డాలర్స్, in the name of rupees, in the name of euros. Okay, so it can be denominated in foreign currency or domestic currency. Why I am stressing? Because earlier UPSC had asked a question, బయట నుండి మనం తీసుకున్న అప్పులోనే which constitutes the major part, ఏ కరెన్సీ డినామినేటెడ్ ఎక్కువ పార్ట్ ఉంది అని చెప్పి. అంటే డాలర్ డినామినేటెడ్ డెట్ ఎక్కువ ఉందా, రూపీ డినామినేటెడ్ డెట్ ఎక్కువ ఉందా, యూరో డినామినేటెడ్ డెట్ ఎక్కువ ఉందా అని చెప్పి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు కరెంట్ ఈ 6 monthsలో జరిగిన చేంజెస్ ఏంటి అంటే, అవర్ ఓవరాల్ డెట్ హ్యాడ్ రైజన్ టు $747.2 billion. అంటే బయటికి ఇండియా ఉన్న అప్పు $747.2 billion. అర్లియర్ టైంతో పోలిస్తే ఇట్ హ్యాడ్ ఇంక్రీస్డ్ 1.5%. ఓకే, నౌ దీనికి పెరగడానికి మేజర్ కారణం ఏంటి అంటే, బికాస్ ఆఫ్ ది వాల్యుయేషన్ ఎఫెక్ట్స్. ఏమైంది? బికాస్ ఆఫ్ ది వాల్యుయేషన్ ఎఫెక్ట్స్. వాల్యుయేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము బయట డాలర్ డినామినేటెడ్లో తీసుకుంటాం కదా, రూపీ ఫాలో అవుతుంది అంటే అర్థము ఆబ్వియస్గా డాలర్ స్ట్రాంగ్ అవుతున్నట్టు కదా. సో అవర్ డెట్ టు ద ఫారిన్ కంట్రీస్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రాబ్లం, రూపీ డిప్రిషియేషన్ అయితే వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రాబ్లం, మనం బయటికి కట్టాల్సిన అప్పు పెరిగిపోద్ది. ఓకే, సో $747.2 billion డెట్ కవరేజ్. డెట్ కవరేజ్ అంటే, హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఫారెక్స్ అకౌంట్, ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్? ఏంటి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అంటే? మనకి క్యాపిటల్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్ కాకుండా థర్డ్ అకౌంట్ ఉంటుంది, ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అకౌంట్. అందులో ఏముంటాయి? గోల్డ్, ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్, SDRs,
Foreign currency assets, gold, SDRs. Good. Reserve transposition with IMF. ఈ ఫోర్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి. నౌ కరెంట్లీ దాన్నే మనము ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అని అంటాము. కరెంట్లీ ఇండియాస్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఓవరాల్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ $700 బిలియన్ ఉన్నాయి. అరౌండ్ 702, 701. అంటే మన దగ్గర ఉన్న రిజర్వ్స్ $700 బిలియన్ ఉంది. మనము బయటికి ఇవ్వాల్సిన అప్పు $747.2 బిలియన్ ఉంది. బట్ రిలేటివ్లీ స్టేబుల్, అంటే ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే వీ కెన్ పే దిస్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ 93% కవరేజ్. మన దగ్గర ఉన్న మనీతోని మనం ఎంత కవర్ చేయగలము అని చెప్పి 93% కవరేజ్ చేసేయగలము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెట్ కవరేజ్. ఓకే. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ జీడిపి 18.9%. ఓకే. అంటే బయట కంట్రీ మనం ఏదైతే $700 బిలియన్ ఉందో, $740 బిలియన్, ఇఫ్ వీ కంపేర్ టు అవర్ ఇండియన్ జీడిపి ఇట్ ఈస్ 18.9%. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, కరెంట్ డెట్లోని US డాలర్ డినామినేటెడ్ డెట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం విత్ 53%. దెన్ ఇండియన్ రూపీ డినామినేటెడ్ ఈజ్ 30%, జపనీస్ ఎన్ 6.6%, SDRs 4.6% అండ్ యూరోస్ 3.5%. జస్ట్ ఆర్డర్ గుర్తుంటే చాలు మనకి. ఫస్ట్ ఈజ్ US డాలర్, దెన్ ఇండియన్ రూపీ, దెన్ ఎన్, దెన్ SDRs, దెన్ యూరో. SDR అంటే తెలుసు కదా, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. నౌ మీకు డీటెయిల్గా తర్వాత తెలుస్తుంది. బట్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కరెన్సీ. ఈ SDR ప్రైజ్ విల్ బీ లింక్డ్ విత్ 5 గ్లోబల్ కరెన్సీస్. జపనీస్ ఎన్, US డాలర్, చైనీస్ రెన్మింబి, ఇలాగ 5 కంట్రీ కరెన్సీస్కి లింక్ అయి ఉంటుంది. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే, ఇన్ దిస్ $740 బిలియన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ డెట్ ఎక్కువ ఉందా, గవర్నమెంట్ డెట్ ఎక్కువ ఉందా అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ డెట్ అండ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ కార్పొరేషన్స్ డెట్ ఈజ్ ఓన్లీ 35%. అంటే హ్యూజ్ డెట్ ఎవరిది ఉంది? గవర్నమెంట్ డెట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం 65%. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఈస్, ఈ $750 బిలియన్ ఉందన్నాం కదా డెట్, ఇన్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్. లాంగ్ టర్మ్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ 1 year. సో అమాంగ్ దిస్ ఈ $750 బిలియన్ మనం 100% అనుకుంటే అరౌండ్ 82% ఈజ్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఓన్లీ 18% ఈజ్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్. అలా ఉండడం మంచిగా కాదా? గుడ్ థింగ్ కదా. ఆబ్వియస్లీ మనం వెంటనే రీపే చేయక్కర్లేదు. టు రీపే వీ హ్యావ్ సమ్ టైమ్. సో అందుకని యాక్చువల్గా ఏం చేస్తామంటే, ఒకవేళ మనకి ఏదైనా షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఉంటే ఇంకొక లాంగ్ టర్మ్ డెట్ తీసుకొని అది కట్టేస్తాం జనరల్లీ. దిస్ ఈస్ ది మేజర్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండియాస్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ రిపోర్ట్. ఇది ఎక్స్టర్నల్ డెట్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే రిపోర్టు RBI ఇస్తుంది. ఇఫ్ ఏ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ దట్, RBI రిలీజెస్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ స్టాటిస్టిక్స్ every 6 months. ఓకే. Now, what will be the loss? First of all, tell me, మన గవర్నమెంట్ ఉంది కదా, ఇఫ్ గవర్నమెంట్ వాట్ విల్ బి ద బెటర్ ఆప్షన్, వెదర్ టు టేక్ లోన్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ సెక్టర్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఫారిన్ కంట్రీస్. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అంటే బయట నుండి మనం లోన్ తీసుకున్నాం కదా. సే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వెదర్ టు టేక్ లోన్ ఫ్రమ్ SBI ఆర్ టు టేక్ లోన్ ఫ్రమ్ సమ్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్, ఏది బెటర్ ఆప్షన్? ఎందుకు? దట్ ఈస్ ట్రూ. ఇంకా ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది కదా. ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది కదా. నో ఆబ్వియస్లీ వెరీ ఫస్ట్ గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మనకి బయట నుండి మనీ వస్తే యాజ్ యూ మెన్షన్ క్రౌడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఉండదు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే, నా మనకి ఇక్కడ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఉంది. ఇఫ్ దట్ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షేర్, ఏమవుతుంది? ప్రైవేట్ సెక్టార్ విల్ బీ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ అమౌంట్. దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద బారోయింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ద బారోయింగ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో ఏం జరుగుతుంది?
కంపెనీస్కి ప్రాఫిట్ తగ్గిపోద్ది, దే వోంట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్, సో దే వోంట్ బి ఇన్వెస్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as క్రౌడింగ్ అవుట్. సో అందుకని గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ మనీ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్. కానీ ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్తో పెడితే దిస్ ఈజ్ గుడ్ పాయింట్, బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఛాలెంజెస్. ఫస్ట్ మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ డెట్లోని మోస్ట్ ఆఫ్ ది డెట్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ డినామినేషన్? డాలర్ డినామినేషన్. డాలర్ డినామినేషన్ అయితే డాలర్ రూపీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మారేటప్పుడు రూపీ పడిపోయే కొద్దీ మనం తీర్చాల్సిన అప్పు ఇంకా పెరిగిపోద్ది కదా. నౌ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు పే మోర్, ఆర్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్. ఈ పేమెంట్ చేయలేకనే కదా వీ గాట్ బిఓపి క్రైసిస్ ఇన్ 1991 కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇష్యూ హియర్. దట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిస్క్. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వల్ల రీపేమెంట్ బర్డెన్ బాగా పెరిగిపోద్ది. ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ ఆల్సో, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనం పే చేయాలి కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇష్యూ. అండ్ వల్నరబుల్ టు గ్లోబల్ షాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట నుండి ఎప్పుడైతే మనం లోన్ తీసుకుంటామో ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఎనీ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ఆర్ ఇస్రాయల్ ప్యాలెస్టైన్ వార్ ఇలాంటివి జరిగేటప్పుడు ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ విల్ ఇంక్రీస్. దానివల్ల ఏమవుద్ది, మళ్ళీ రూపీ పడిపోవడం స్టార్ట్ అవుద్ది డ్యూ టు నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్. ఇట్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇష్యూ. అండ్ క్రౌడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. రైట్. నౌ దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనకున్న సొల్యూషన్ ఏం చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెస్ట్ ఆప్షన్ వుడ్ బి డాలర్ బదులు రూపీ డినామినేటెడ్ డెట్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఎక్స్చేంజ్ రిస్క్ని మనం తీసేయచ్చు కదా. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈస్ రూపీ డినామినేటెడ్ డెట్. వీ హ్యావ్ టు గెయిన్ రూపీ డినామినేటెడ్ డెట్. And we also should make sure that our loan will be long term and interest rate తక్కువ ఉండేలాగా. These can solve some of the problems, but లోన్ లేకుండా తీసుకోవడం అనేది అయితే జరగదు. దట్ విల్ బి అన్ ఇష్యూ. ఇండియా లాంటి కంట్రీకి ఎక్స్టర్నల్ డెట్ టు జీడిపి ఎంత ఉంది? 18%. నౌ కంపేర్ టు అడ్వాన్స్డ్ ఎకానమీస్ దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ లెస్. మనకి ఇది ఎక్కువ అనిపించవచ్చేమో కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఆఫ్ 35%. సో మనం ఆ తీసుకొచ్చిన మనీని ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ప్రొడక్టివ్ పర్పసెస్ లైక్ బిల్డింగ్ రోడ్స్, కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దిస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మల్టీప్లేయర్ ఎఫెక్ట్, క్రౌడింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, దెన్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ విల్ బీ జనరేటెడ్. దాంతో మనం ఈ లోన్ క్లియర్ చేయొచ్చు. దట్ వోంట్ బీ ఏ ప్రాబ్లం. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ మనీ అండ్ యూజింగ్ ఫర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, సబ్సిడీలు ఇవ్వడానికి, పెన్షన్లు ఇవ్వడానికి, ఫ్రీబీస్ ఇవ్వడానికి, దట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. అర్థమైంది కదా ఇదంతా ఎక్స్టర్నల్ డెట్. నెక్స్ట్ నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్. DNK will be taking separate session on it. నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్ ఇది విన్నారా ఈ పేరు ఎప్పుడైనా? ఈనామ్. నౌ in our areas, AP Telangana, generally we have a concept of Raitu Bazaar, right? Now that is not the case with North India generally. దానివల్ల ఏంటి అంటే అక్కడ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్స్కి చాలా సాలియన్స్ ఎక్కువ. we call them as Mandi or APMCs, Agricultural Product Marketing Committee or Mandi. Now అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ అనేది స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంది. దట్స్ వై స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మార్కెటింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్. అయితే దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే, సే ఫార్మర్ గాట్ గుడ్ సీడ్స్, ఫార్మర్ గాట్ గుడ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ హీ హ్యాడ్ హార్వెస్టెడ్ ద క్రాప్. హీ ఆర్ షీ హ్యాడ్ హార్వెస్టెడ్ ద క్రాప్. హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత అమ్మే స్కోప్ ఉండాలి కదా. బట్ ఇన్ మార్కెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే అందరూ అక్కడ ఉండే మార్కెట్లో ఉండే ట్రేడర్స్ అందరూ కలిసి దే బికమ్ ఏ కార్టెల్. ఇది మీరు చూసే ఉంటారు. ఆ కార్టెల్ అయిపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి సేయింగ్ ద సేమ్ ప్రైస్. మీరు ఎంతేనామండి విల్ బి గివింగ్ ఓన్లీ 20 రూపీస్. ఇంక దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చి కొనేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. దెన్ వాట్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్, ఫార్మర్స్ ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ కొనడానికి ఎవరు లేరు కాబట్టి దే విల్ బీ సెల్లింగ్ దేర్ ప్రొడక్ట్ అట్ ద సేమ్ ప్రైస్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, దే కెనాట్ రీపే బ్యాక్ ది డెట్. దానివల్ల
పరువు కోసం అని చెప్పి మెనీ ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్స్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ టొమాటో ప్రైజెస్ 200 అయిపోవడము లేదా 2 రూపీస్ అయిపోవడము, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల. దట్ ఈజ్ ఆల్సో లింక్డ్ టు ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్. అండ్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇదంతా జరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఇన్ దీస్ మార్కెట్స్ దేర్ ఆర్ 2 issues. ఫస్ట్ మేజర్ ఇష్యూ నాకు నేను చెప్పిన కార్టెల్. సెకండ్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే లైసెన్సింగ్ బ్యారియర్. ఇన్ ఆర్ GS3 సిలబస్ 6 వరకు క్లాస్, in our GS3 syllabus, directly in the syllabus itself it is mentioned as storage, marketing and transportation of agricultural produce. So manaki dani meeda 2 pager notes kavali. Now this ENAM is one of the major reform in that marketing sector of agricultural produce. Now it దేని కోసం అంటే as I mentioned earlier there is cartelization issue. Second issue is licensing barrier. Agriculture state list లో ఉండడం వల్ల not everyone can go and start a shop over there. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఎక్కడైనా గుంటూరు మిర్చి యాడ్లోనే ఎక్కడైనా నేను నా షాప్ పెట్టాలి అంటే అవ్వదు. ఐ కెనాట్ ఓపెన్ దేర్ బికాస్ దేర్ ఆర్ మార్కెటింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మెనీ స్టేట్స్ అర్లియర్ హ్యాడ్ ఏ క్లాస్ దట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా మిర్చి పండితే ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎనీ క్రాప్ దీనికి చుట్టుపక్కల ఉండే మండి సమ్ 15 kilometers 20 kilometers అక్కడ మాత్రమే అమ్మాలి, ఇంకెక్కడ నేను అమ్మడానికి లేదు. దాన్ని లూప్ హోల్ కింద తీసుకుని ఏం చేశారంటే 15 kilometersలోనే అమ్మాలి. సో ఇంకెక్కడ అమ్మితే ఎవరు కొనరు. అక్కడ ఉండే ట్రేడర్స్ అందరూ కలిసిపోయి దే బికేమ్ ఏ కార్టెల్ అండ్ దే యూస్ టు గివ్ వెరీ లెస్ అమౌంట్. దీనికి సొల్యూషన్ కింద మనం ఏం చేసాము అంటే వీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ENAM. ENAM ఈజ్ నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్. ఈ లైసెన్సింగ్ బ్యారియర్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే దిస్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ మార్కెట్. ఇండియాలో ఉండే మొత్తం అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్స్ అన్నింటినీ కూడా వీ హ్యాడ్ లింక్డ్ దమ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ. పోర్టల్, దిస్ ఈజ్ ఎ పోర్టల్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఇన్ గుంటూరు ప్రొడ్యూసింగ్ సంథింగ్ హీ కెన్ సెల్ దట్ product, be it apples or mangoes or rice, anything, he can sell that product in Punjab. ఎక్కడ అతనికి మంచి ప్రైస్ వస్తే అక్కడ అమ్మచ్చు అతను. దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు సెల్ ఇన్ దట్ మార్కెట్. ఇది ఆబ్వియస్గా బెటర్ ఆప్షనే కదా. నౌ ఫార్మర్స్కి ఇంకా బెనిఫిట్ ఏంటంటే అండ్ ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు దే విల్ బి గివింగ్ బెటర్ రేట్. ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఎవరు మంచి ప్రైస్ ఇస్తే ఫార్మర్ వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తారు. దిస్ ENAM స్కీమ్, ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్, ఆల్సో క్రియేటెడ్ స్కోప్ ఫర్ లాజిస్టిక్స్. ఎలా అంటే ఎవరైతే కొందాం అనుకుంటున్నారో దే విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్, ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ వాట్ దే హ్యాడ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ స్కీమ్ ఈస్ దట్ నో ఆబ్వియస్గా ఫార్మర్ పండించింది మంచి క్వాలిటీయో కాదో తెలియాలి. సో దిస్ స్కీమ్ ఆల్సో క్రియేట్స్ assaying centers, బేసికలీ టెస్టింగ్ సెంటర్స్ ఇన్ దేర్ నియర్ బై APMCs, నియర్ బై మండీస్. నౌ ఆ క్వాలిటీ ఎంత అనేది తెలిసిపోద్ది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ సర్టిఫికేట్ ట్రేడర్స్ అక్రాస్ ఇండియా విల్ బీ ఏబుల్ టు బై దట్ ప్రొడక్ట్. నౌ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ మార్కెటింగ్ వల్ల వన్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ ఉందో వీఆర్ సాల్వింగ్ త్రూ దిస్ ENAM. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ రిఫార్మ్. నౌ ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అడిషనల్గా ఇంకొక 9 అడిషనల్ కమోడిటీస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసింది. దట్ మీన్స్ ఇందులోని ఏ కమోడిటీస్ అమ్మచ్చు అనే రూల్ ఉంటుంది. అర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి జస్ట్ 238 కమోడిటీస్. నౌ 7 more కమోడిటీస్ వర్ యాడెడ్, 247 వెళ్ళింది. నౌ హూ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ENAM? స్మాల్ ఫార్మర్స్ అగ్రి బిజినెస్ కన్సార్టియం అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. దట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ENAM, స్మాల్ ఫార్మర్స్ అగ్రి బిజినెస్ కన్సార్టియం. This creates a center for create a unified market. Yeah. Now as of now across India 1389 mandis have been integrated. అంటే ఒక ఫార్మర్ ఆ 1389 మార్కెట్స్లో ఎక్కడైనా అమ్మచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దేర్ నియర్ బై సెంటర్. సో ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి గెట్టింగ్ గుడ్ రెవెన్యూ. అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ కోసం తీసుకొచ్చిన రిమైనింగ్ స్కీమ్స్ ఇవి. Then next topic, Nobel Prizes, physics, chemistry and medicine. ఈ మూడు చూద్దాం. ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ. నౌ యూ నీడ్ నాట్ గో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద థింగ్స్, జస్ట్ పెరిఫెరల్ నాలెడ్జ్ అనుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే అది
ఇన్ డెప్త్ సైన్స్కి మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ ఫర్ కెమిస్ట్రీ ఫర్ దిస్ ఇయర్ నోబెల్ ప్రైజ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఫర్ మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్? మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే జస్ట్ సింప్లీ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ మాలిక్యూల్. ఒక మాలిక్యూల్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. Right. Now in this, these nodes will be metals. These lines will be organic. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ మెటల్ ఆర్గానిక్. ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ దీనికి ఎందుకు వచ్చిందంటే దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ ఇన్వెన్షన్ విచ్ హ్యాస్ మెనీ అప్లికేషన్స్. మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫార్మేషన్ వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మధ్యలోని నార్మల్ ఓన్లీ మెటల్ ఉన్నా, ఓన్లీ ఆర్గానిక్ ఉన్నా లోపల సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండట్లేదు. నౌ దిస్ విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే వీ కెన్ రిమూవ్ ద పొల్యూటెంట్స్. ఈ లోపలికి పొల్యూటెంట్స్ మనం అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ క్యాప్చర్ ద కార్బన్ ఇన్సైడ్ దిస్ లార్జ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, నౌ వీ హ్యాడ్ సీన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. నేమ్స్ కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. యూపీఎస్సీలో అయితే జనరల్గా నేమ్స్ అడగరు, బట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జామ్ ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ద నేమ్స్. సుసుము, కిటగావా, రిచార్డ్ రాబ్సన్, ఏవైతే ఆ పేర్లు. నౌ దిస్ ఈస్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్. కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది డెజర్ట్ ఏరియా. ఆ లార్జ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వాటర్ ఇన్ దట్. కార్బన్ క్యాప్చర్. Certain MOFs, metal organic formations, can selectively attract and store carbon dioxide. Can storage of toxic gases and custom designed chemical process. Okay, now దానికోసం అని చెప్పి మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్స్కి we got the Nobel Prize వాళ్ళకి. Now in the past one of Indian got Nobel Prize, that is Venkatraman Ramakrishnan. He got Nobel Prize along with 2 more persons for identifying the structure and function of the ribosome. Ribosome అంటే వినే ఉంటారు కదా, DNA RNAలోని ఉండే రైబోజోమ్ అది. నెక్స్ట్ Nobel Prize in Medicine. This year Nobel Prize in Medicine went for discovery related to immunity system. Immunity system. Now first of all tell me what is immunity system? చెప్పండి, ఇంకా మీరే ఇంకా బాగా చెప్పాలి. బేసికల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ వార్ ఫీల్డ్, ఇన్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఎలా అయితే మనకి ఆర్మ్స్ ఆపుతాయో, ఆర్మరీస్ ఆపుతాయో, ఇన్సైడ్ ఆర్ బాడీ దేర్ ఆర్ సమ్ సెల్స్ విచ్ విల్ బీ protecting us from foreign agents which are harmful to us. Now ఈ సిస్టమ్ మొత్తం ఎలా నడుస్తుంది అని అంటే we have innate immunity and adaptive immunity. Innate immunity అంటే that is a general thing. మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో క్లియర్గా ఇదంతా వస్తుంది. that is a general immunity against most of the things. Adaptive immunity అంటే ఒకసారి మన బాడీలోకి యాంటీజన్ వెళ్ళిన తర్వాత దాని ద్వారా యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అయ్యి ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఏమైనా మనకు వస్తే దాని నుండి కాపాడేది. నౌ హియర్ వాట్ దే హ్యాడ్ డన్, దిస్ నోబెల్ ప్రైజ్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ టు దెమ్ ఫర్ ది డిస్కవరీ ఆఫ్ దిస్ టీ సెల్స్ ఫంక్షనింగ్. నౌ ఈ ఇందులోని స్పెసిఫిక్గా దేనికి వచ్చిందంటే టీ సెల్స్ చాలా డ్యూటీస్ చేస్తాయి. వన్ ఆఫ్ ది సబ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ దిస్ టీ సెల్స్ ఆర్ ట్రెగ్ సెల్స్ ఆర్ ట్రెక్స్. ఈ ట్రెక్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, our immunity system will be killing foreign agents.
ఫారెన్ ప్యాథోజన్స్, ఫారెన్ సెల్స్. కానీ దానికి ఫారెన్ సెల్ లేదో మన సెల్ లేదో తెలియాలి కదా, ఫారెన్ సెల్ లేదో మన ఇన్సైడ్ ఒరిజినల్ సెల్ లేదో తెలియాలి కదా. దీస్ ట్రెక్స్ విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ ఫారెన్ సెల్ లేదో మన సెల్ లేదో తెలియడాన్ని ఇమ్యూన్ టాలరెన్స్ అని అంటాం. దే గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ దిస్ ఇమ్యూన్ టాలరెన్స్ డిస్కవరీ. ఈ టీ సెల్లో నుండే ట్రెక్స్ అనేవి దీన్ని డిస్కవర్ చేస్తాయి. ఓకే, ఫర్ దట్ టీ సెల్స్ ట్రెక్స్ అండ్ FOXP3. అండ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఫర్ క్వాంటమ్ టన్నలింగ్. క్వాంటమ్ టన్నలింగ్. ఆంథ్రోపాలజీ క్లాస్ కదా 6కి. నౌ దిస్ క్వాంటమ్ టన్నలింగ్ we will see in detail with respect to quantum computing అవన్నీ చూస్తాం. బట్ క్వాంటమ్ టన్నలింగ్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ డిఫరెంట్. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అనే కాదు, దీనికి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీని వెనకాల బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ మౌంటైన్ ఆర్ సమ్ హిల్. ఒక బాల్ ఇటుపక్క వెళ్ళాలి అంటే ఎలా వెళ్తుంది? త్రూ ఫోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్లైమ్ ది హిల్, రైట్? క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ అప్వర్డ్స్. దిస్ ఈజ్ గివెన్ బై క్లాసికల్ ఫిజిక్స్. బట్ ఈ క్వాంటమ్ టనలింగ్ ఏం చెప్తుందంటే, యూజింగ్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ this particle can tunnel it out here and reach the other side. దీన్ని క్వాంటమ్ టనలింగ్ అంటాం. నౌ దానికి వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటి అంటే, జనరల్లీ వీ విల్ బీ కన్సిడరింగ్ దీస్ యాజ్ పార్టికల్స్. వాళ్ళు ఏం డిస్కవర్ చేశారు అంటే, దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబబిలిటీ దట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ పార్టికల్స్, దేర్ ఆర్ వేవ్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్. దీస్ వేవ్స్ కెన్ go through these things and there is probability of that. If we are able to see e particle due to wave particle duality, this particle on the other side of the hill, that is called as quantum tunneling ani. Okay, so basically వీళ్ళు చేసిన ఈ డిస్కవరీ వల్ల మనకి వాళ్ళకి ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. నౌ ఇన్ దిస్ క్వాంటమ్ టనలింగ్ దీనికి మనకి ఎలా బెనిఫిట్ వస్తుంది అంటే, యూజింగ్ దిస్ క్వాంటమ్ టనలింగ్ ఐడియా we are able to discuss about qubits, which is one of the core component in quantum computing. Okay, right? So ఈ వీటి గురించి మనకి తర్వాత మళ్ళీ వస్తే ఆబ్వియస్గా వస్తుంది పేపర్లోనే. we will see later on. Okay, thank you.